Hi guys, in this video we will talk about teenagers' affective relationships, and with this topic we want you to know more about teenagers' affective relationships, and as we show you advantages and disadvantages, the thinking, the thought of an expert in this topic, the more things like cases and some other facts that we investigated about this topic, and we also want you to recall and recognize and think about this, about all you will see in this video, and hope you like this video, everything, and I expect that you can learn more about teenagers' affective relationships. Thank you. Buenas noches, estamos con el psicólogo Iván Mendoza. Vamos a hacer unas preguntas sobre las relaciones afectivas en los adolescentes. Y mucho gusto. Mucho gusto. ¿Qué es lo que usted piensa sobre las relaciones de los adolescentes hoy en día? Pues creo que a veces es más formal de lo que debería ser a la edad que tienen los adolescentes hoy en día. ¿Cómo ha cambiado la manera de expresar el amor a los adolescentes? Bueno, yo creo que todas las generaciones son muy distintas, entonces considero que hoy en día, debido al impacto que a veces tiene las redes sociales, inclusive la sociedad, hoy las relaciones o el afecto que se dan los adolescentes a veces se ve muy impactado por cuestiones meramente sexuales, ¿no? ¿Cuál es la edad apropiada para las relaciones? La edad apropiada para las relaciones, yo creo que no hay una edad apropiada, o sea, creo que juega con lo que dije al principio. Solamente creo que la formalidad de la relación debe depender de la edad. O sea, si tienes un muchacho de secundaria o de prepa, creo que lo más adecuado será que sea una relación más informal, ¿no? O sea, veo a veces relaciones no muy formales, ¿no? Donde a veces ya la relación con la familia es tan cercana y a veces las personas se ven muy comprometidas a tomar ciertos roles dentro de la familia que a lo mejor no les toca. Entonces no creo que haya una edad determinada para comenzar una relación, solamente sí una edad determinada para formalizar relaciones. ¿Los adolescentes solían darle flores a sus parejas? Pues yo creo que sí, o sea, yo creo que iba a depende mucho de la persona, o sea, la forma en la que yo doy el afecto hacia mi pareja o en la que tú puedes dar, la que ella puede dar el afecto hacia su pareja es de manera muy indistinta, entonces yo creo que así es, ¿sí? O sea. Otra pregunta relacionada, ¿los adolescentes solían dar paseos en el parque? Sí, o sea, yo creo que sí, inclusive se sigue haciendo, no creo que sea algo que se haya dejado. Solamente creo que va a variar, depende de la persona, de los gustos de la persona y como la persona desee, digamos que, experimentar y dar el cariño hacia otra persona. Los adolescentes solían salir afuera con sus parejas. Sí, o sea, yo creo que va en juego con las otras dos preguntas, ¿no? O sea, la forma en la que cada quien va a demostrar el cariño va a ser de manera indistinta. No meramente los adolescentes o los jóvenes o los adultos. Creo que va a depender de la forma como las personas quieran demostrar el amor hacia la otra persona. ¿Crees tú que las redes sociales suelen afectar las relaciones hoy en día? Afectarlas, sí, o sea, yo creo que depende de a qué nos referimos con afectar. Si afectar en el modo de que no sean tan estables, yo creo que puede ser así, ¿no? Porque creo que a veces las redes sociales crean como ciertos conflictos, ¿no? O sea, por lo que publico, por lo que no publico, por qué publicaste esto, etc. ¿Cómo solían ser las parejas en tu época?
Pues yo creo que, digo, no es muy distinto a como hoy se vive, ¿no? O sea, creo que es algo muy parecido. ¿Por qué? Porque los adolescentes siguen siendo adolescentes. Entonces surge como esa cosquillita, ¿no? O esa, digamos que esa, no necesidad, pero sí esa ansiedad o el querer experimentar cosas nuevas, ¿no? Y como está en una relación, entonces creo que es igual como ahora, ¿no? El cual existe un cortejo, salimos, entonces pues tenemos una relación y ya, ¿no? Creo que se vive de una forma muy parecida, va a depender de la persona. ¿Y cuáles crees que son las ventajas y las desventajas de tener una relación? Una relación en la adolescencia. Creo que las ventajas, creo que la persona puede ir experimentando cosas nuevas, y por esto me refiero a lo mejor al afecto hacia una persona, el cariño hacia otra persona, el cómo recibir amor, creo que sí puede servir como un autoconocimiento. ¿Qué desventajas? Yo creo que las desventajas solamente podrían entrar en chicos que no tengan a lo mejor una suficiente autoestima bien cimentada, o que a lo mejor no tengan como los recursos necesarios para afrontar problemáticas dentro de una relación. Y nuestra última pregunta es... ¿Cómo solía ser la manera de conquistar hablando 10 años atrás? 10 años atrás. Pues yo creo que a 10 años atrás apenas estaba utilizando como con más auge lo que son las redes sociales. Entonces creo que a diferencia de hoy, hace 10 años, digamos que para empezar a comenzar a tener una relación o para conocer a una persona a la cual te sentías atraído, creo que había mucho más contacto físico o mucho más cercanía. Hoy en día creo que la relación es un poco más distante. O sea, me refiero a que el cortejo se realiza por Facebook, por WhatsApp, y ya no se realiza de manera personal. Inclusive los problemas se resuelven por WhatsApp o por Facebook, ¿no? Cuando a lo mejor no debe ser así. Entonces creo que la relación hace 10 años, la única diferencia es que se creaban y se mantenían de una forma más interpersonal, mucho más directa. Bueno, esta ha sido nuestra entrevista y te agradecemos por tu tiempo. No, por nada. Good night, everyone. I am Aldo from Redskins News, and I am with my classmate Nestor. and we are going to present about some breaking news. On February 26th, 2016, in the city of Monterrey, Nuevo León, a 14 years old girl got surprised by his 17 years old ex-boyfriend, who took her life with a gun. The guy obliged her to let him enter the house, and then he shot her in her head. While the girl was dying after receiving the shot, the guy was running away from the crime scene until he jumped over a wall and disappeared in the mountains. Then a friend of her was calling an ambulance while the girl was still living. When the ambulance arrived, she was still breathing, but died minutes later while the paramedics were trying to translate her to the hospital. All of this just because she broke up with him. All of this could have been avoided if the boy had accepted and understood the decision of the girl. Just because she broke up with him doesn't mean that he could do anything bad to the girl and much less take her life. One way in this kind of situations could be that parents consult with their children about the advantages and disadvantages of being in a relationship, so they could identify if it is a toxic relationship. It is important that they also could realize that some of them have more negative aspects than the positive ones. Well, this is all for us from tonight, and hope you liked it.
Well, I then start with a brief anecdote related to our English project. For this, I will also count on the help of my partner Juan, and well, this is how it happened. And some years ago, back to the times when my grandfather and I were really close to each other, we used to build things like chairs, benches, and other stuff like that. But one special day, we decided to make something else, and in this case, a bake, only for me. And maybe it wasn't the best and the safest of all, but I love it. To use it because of the fact that my grandfather and I make it with our own hands. And I used to take long rides with my bike on the park or even around the neighborhood until one day when I was heading back to my house, it began to get dark and the night was coming. I was celebrating because I didn't want to arrive late at home and due to the speed. And I didn't notice that cigarette like was lifted from on the ground, and at the moment I ran over it, I go to send to the air. When I was there, it all seemed to be in slow motion suddenly with hand lever of the bike was turning a bike pointing straight at my stomach. I wasn't paying attention, so again to the ground. The hand lever piercing not only my clothes but also my stomach, and the impact led me, little breathless and without the possibility of breathing at all, only for a moment. The worst of it was that I wasn't unable to help, so I had to do it all by myself. And when I arrived at my house, I fainted because of the lack of oxygen, but at the moment I woke up. Also, I made to be good. So for my wrap up, Joaquin. Hi, I think the relationship during the adolescence have right and wrong things, but it allows us to have new experience and knowledges to get new future emotions, and we need a balance between our couple, activities, school, or family, and we need to take it seriously. During the investigation, we met older people that say the teenagers show their loving to another teenagers, and it's the same way before, and they think that now the people is different because their family values are changed, and I think the same, and that's all I think. As a conclusion, I can say that having a relationship has its advantages and disadvantages. So, if you want to be in a past year circle relationship, it's okay. And if you want to be in a nowadays relationship, it's okay too. I think that the decision depends on you. Thanks. In conclusion, I think this topic is super important in this year when we are teenage. We all start to get out with friends and he or she, and this project could make you reflect on what we know about affective relationship and shape their way. Conclusion about what was done early during the semester, and I can say that I was able to carry out the learning activities in the company of my classmates and teacher, and the realization of the previous video helped me improve my understanding of the language and for a better pronunciation. I was able to understand more vocabulary and correct structure that should be applied in different situations.
And finally, I can say that I felt that this semester I had a better learning in the matter of English. My conclusion about the relationship is the relationship I seen a lot in teenagers, and I learned a lot about this, but I go not apply in my life. Uh, I like it talking about this. In Thank you very conclusion, much. I think that the relationships between adolescents should take it easy, knowing each others as they help you mature young people and learn more about the ways of relating to people. We also we also relate to other people, creating new forms of communication and new ties.